তো আচ্ছা, ক্লাস আমরা শুরু করি। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো না? জি স্যার। তো আমাদের লিঙ্ক লিস্ট মোট সব শেষ গত সপ্তাহে। তো আজকে আমরা পুরোপুরি নতুন টপিক শুরু করব। এখন থেকে যেসব টপিক শুরু হবে এগুলো ভেরি ইজি, এবং আমরা এই নতুন নতুন কনসেপ্ট শিখব এবং দেখব যে আমরা যে দুইটা ডেটা স্ট্রাকচার আমরা দেখলাম, অ্যারে এবং লিঙ্ক লিস্ট, এই অ্যারে এবং লিঙ্ক লিস্ট কিভাবে ব্যবহার করে বিভিন্ন আমরা এইসব ইয়াগুলা কি বলে ডেটা স্ট্রাকচার গুলা বিভিন্ন কনসেপ্ট অথবা আইডিয়া ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ইউজ করি। তো আজকের টপিকটা হচ্ছে স্ট্যাক। এই স্ট্যাক ইংলিশ শব্দটা কিন্তু মোটামুটি আমরা সবাই ব্যবহার করেছি ফর লাইক স্ট্যাক অফ বুকস বলে আমরা স্ট্যাক অফ বুকস or stack of cards, right? Stack of cards. তো স্ট্যাক কি জিনিস? A collection of items. Collection of items where were kept on another. The stack হচ্ছে is a collection of items where one item is kept on another, মানে হচ্ছে এটা যদি আমার বই হয়, the second book will be kept on the first one. This is my first book, this is my second book. If I have 4 books, the third book will be kept on the second one, and for example the fourth book is kept on the third. So this is a stack of books where I have a collection of books, and one book, every book is kept on another one, right? তো এই হচ্ছে স্ট্যাকের একটা ডিকশনারি মিনিং, এবং আমরা এক্স্যাক্টলি এই মিনিংটাই ব্যবহার করব, মানে দেখব। If you look at the diagram, the books are kept in a particular order, মানে একটা স্পেসিফিক অর্ডার রাখা হয়েছে। প্রথমে এই বইটা, তারপর এটার উপর এই বইটা, তৃতীয়টার উপর এই তৃতীয়টা, তৃতীয়টার উপর চতুর্থটা। কিন্তু আমি যখন বইগুলো এখন একটার পর একটা যদি নামাতে চাই, তাহলে কোনটা আগে নামাবো? এটা, তারপর এটা। জিনিসটা বোঝা গেল? তো এখানে আমি একটা রুল ফলো করলাম। কি রুল? লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, মানে হচ্ছে যেই বইটাকে আমি একদম শেষে রেখেছিলাম, বের করার সময় ওইটাই আমি প্রথমে বের করেছি। So the last book I kept, or the last item I kept was taken out first. So this is the rule I follow. All right? So আমি এখন এই রুলটা ইউজ করে একটা অ্যারেতে অথবা একটা লিংক লিস্টে এলিমেন্টস রাখবো। যদি আমি এই রুলটা ফলো না করি, তাহলে কিন্তু আর স্ট্যাক হবে না। যখনই আমি স্ট্যাক শব্দটা ব্যবহার করব, মানে when I use the word stack, the data structure stack,
Stack means I have to use this rule. স্ট্যাক কিন্তু নিজে একটা কন্টেইনার না, কন্টেইনার বলতে বোঝাচ্ছি যেখানে আমরা এলিমেন্ট স্টোর করি। ফর এক্সাম্পল অ্যারেজ, linked list, these are containers as in we store items in these data structures, but stack is itself not a container. Stack is a concept. What concept? Stack is basically this rule. এই নিয়মটাই হলো স্ট্যাক, এবং আমরা স্ট্যাক এই রুলটা ইউজ করব, মানে ইমপ্লিমেন্ট করব ইউজিং অ্যারেজ এন্ড লিঙ্কড লিস্ট। মানে এই রুলটা আমি বাস্তবায়ন করব অ্যারে এবং লিঙ্কড লিস্টের সাহায্যে। মানে আমার অ্যারেজ এবং লিঙ্কড লিস্টের মধ্যে এলিমেন্টস থাকবে এবং ওই এলিমেন্টসের উপর আমি এই রুলটা অ্যাপ্লাই করব। ঠিক আছে? প্রথমে আমরা দেখব অ্যারে স্ট্যাক অর স্ট্যাক ইউজিং অ্যান অ্যারে। অ্যারে স্ট্যাক কি? একটা সিম্পল অ্যারে। আচ্ছা, বিফোর আই স্টার্ট, স্ট্যাকে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড টার্মস আছে। একটা হলো পুশ। পুশ মানে হচ্ছে insert an element inside the stack, and stack can be an array, also a linked list, no problem. I can use an array or linked list. Push means insert an item in the stack. Pop means delete an item from the stack. Peek means return the topmost element. So these are methods. আমরা অ্যারেতে ইনসার্ট করতে পারি, লিংক লিস্টে ইনসার্ট করতে পারি, আমরা অ্যারেতে ডিলিটও করতে পারি, লিংক লিস্টে ডিলিট করতে পারি। and peek is nothing but return the element. No delete, nothing, no insert, just return the element. But আমরা স্ট্যাক যখন ইউজ করব তখন ইনসার্ট ডিলিট না বলে পুশ পপ ইউজ করব। জানো, পুশ বললেই বুঝতে পারি I have to insert an element inside the stack, not any regular array or linked list. Alright? And whenever we'll say push, আমরা যখন push pop wordটা ইউজ করব, make sure that I follow the rule LIFO, last in first out. আমরা এতদিন অ্যারে এবং লিংক লিস্টে যে ইনসার্ট ডিলিট দেখলাম, ওসব কিন্তু আমি একটা র্যান্ডম একটা ইন্ডেক্স থেকে ইনসার্ট ডিলিট করতাম। ঠিক আছে? রিমেম্বার, I could delete or insert at the beginning or in the middle or in the end. But when I use the term stack, I will not push or I will not insert or delete at any random index. I will follow LIFO. কিভাবে আমরা এখন দেখছি। And there's one more term. This is called a top. This is a variable. This variable basically points at the topmost element. All right. So this is basically an array. I can have a linear array or a circular array, no problem. Let's say initially my stack is empty. When my stack is empty, the top variable is at -1. -1 কেন? কারণ আমার এখনো কোনো এলিমেন্ট নাই, তো কিছুতে সে পয়েন্ট করছে না। So for example, আমি আমার প্রথম এলিমেন্টকে পুশ করব। Let's say I push the number 5. তো পুশ করার পর আমি পুশ মানে হচ্ছে আমি অ্যারেতে ইনসার্ট করব। তো কোথায় ইনসার্ট করব? অবশ্যই প্রথম থেকে এটাতে ইনসার্ট করব। তো আমরা যেটা করব,
So push is a method where I insert an element. So push method আমরা লিখবো এভাবে, so I increment top by 1. আমি ফার্স্টে টপের মানটাকে 1 বাড়াবো, তো টপের মান আমার কত ছিল -1, যেটা 1 বাড়লে 0 হয়ে যাবে। তারপর আমি so top now points to this index and I will insert my element inside top, which means the number 5 will be inserted at index number 0. এবং this variable top is pointing at 0, মানে হচ্ছে if this is my only element, এটা আমার একমাত্র এলিমেন্ট এই মুহূর্তে অ্যারেতে, এবং এটাই আমার টপ মোস্ট এলিমেন্ট, এবং দেখো টপ আমার টপ মোস্ট এলিমেন্টই পয়েন্ট করছে। সো এটা হলো আমার পুশ মেথডের ডেসক্রিপশন। So now if I for example push a second element, now let's say push 7, প্রথম লাইনটা কি এক্সিকিউট হবে, টপ 1 বাড়বে, so top will move from 0 to 1, এবং আমি টপে 7 কে ইনসার্ট করব, so 7 will be inserted at positions at index number 1, and the variable top now points at index number 1 because this is the topmost element. Topmost element bolte the last element inserted, last or the newest element inserted. So if I keep on pushing elements one after another, so for example 9, 11, so normally our elements gulo ei sequence e bosbe and top will point to the last element inserted or the newest element inserted. ভালো করে দেখো, আমি যদি পুশ ফাংশনটার দিকে তাকাই, আমি কিন্তু কোনো আরবিট্রারি এলোমেলো ভাবে ইনসার্ট করছি না। যেমন আমি প্রথম 5টাকে 0 তে ইনসার্ট করলাম, 7টা 4 এ ইনসার্ট করলাম, 9টা 2 তে ইনসার্ট করলাম, আমি কিন্তু এমন কোনো কাজ করছি না। নো, আই এম ফলোইং স্ট্রিক্টলি দিস সিকোয়েন্স one after another. Any questions? Did you get that? Did you understand the concept of LIFO, or did you understand the concept of inserting an element inside a stack? Very straightforward, right? Nothing complicated, nothing fancy. Very straightforward. I just follow a sequence. Sir, stack-এর length-টা কি আমরা সব সময় user input থেকে নিয়ে নিব, like the No, it depends on the question. Depends on the question. So if I'm using an array, তাহলে user input দিবে অথবা আমাদের বলে দিবে, আর যদি লিংক লিস্ট ইউজ করি তাহলে কোনো কথা নেই। আচ্ছা, প্লিজ গিভ মি আ মোমেন্ট, ওকে? ওকে স্যার। যেটা বলতেছিলাম, একজন প্রশ্ন করেছিল লেন্থ এর ব্যাপারটা। তো যদি আমার ডেটা স্ট্রাকচারটা এরে হয়ে থাকে,
তাহলে লেন্থটা আমি ইদার ইউজার দিবে অথবা আমার কোয়েশ্চেনে ডিরেক্ট দেওয়া থাকবে, ওটা নিয়ে টেনশন নেই। লেন্থে আমি একটু করে আসছি। আর বাকিটুক পুশটা কি বুঝেছি কিনা, মানে পুশ মেথডটা কি বুঝেছি? ভেরি সিম্পল, আমি একটার পর একটা ইনসার্ট করব, মাঝখানে আগে পরে কোনো শিফটিং নাথিং, জাস্ট ইনসার্ট ওয়ান আফটার অ্যানাদার। আচ্ছা, তো পুশ মেথডটা আরেকটু সুন্দরভাবে আমরা লিখি। সো যেহেতু আমি অ্যারে স্ট্যাক ইউজ করছি, তার মানে হচ্ছে আমার আনলিমিটেড লেন্থ না, তার মানে হচ্ছে আমার একটা ব্যারিয়ার আছে। তার মানে হচ্ছে আমার পুশ ফাংশন আমি একটা আইটেম একটা স্ট্যাকে তখনই রাখতে পারবো ইফ আই হ্যাভ empty slots, right? So before I insert the item inside the array, I do this check. If so the size has to be less than the length, মানে there has to be an empty space, all right? আচ্ছা, যদি সাইজ না দেয়া থাকে তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো যে অ্যারেতে খালি জায়গা আছে কিনা? এটা আমার স্ট্যাক, আমার কোনো খালি জায়গা নাই, কিন্তু আমার সাইজও দেয়া নাই, তাহলে কিভাবে বুঝবো আমার অ্যারেতে খালি জায়গা আছে কিনা? ডায়াগ্রাম দেখে বোঝা যায়? এটা যদি আমার স্ট্যাক হয় তাহলে অবশ্যই লাস্ট ইন্ডেক্স নন জিরো থাকবে, ঠিক আছে? যদি আমার সাইজ না দেয়া থাকে তাহলে আমি কিভাবে চেক করবো যে আমার স্ট্যাক খালি কিনা? দিস ইজ ওয়ান টেকনিক, যে আমার লাস্ট ইন্ডেক্সটা জিরো না, জিরো না মানে হচ্ছে ইটস নট এমটি। আরেকটা টেকনিক হচ্ছে ওই যে টপ ভ্যারিয়েবলটা, লুক ভালো করে দেখো, টপ ইজ বেসিকলি সাইজ। So if this is the stack, my top variable will point at index number 3, ঠিক আছে? Because this is the last element. এখন আমি কি করতে পারি, যদি টপ প্লাস ওয়ান, যেহেতু জিরো থেকে শুরু হচ্ছে, যদি টপ প্লাস ওয়ান আমার ইকুয়াল টু লেন্থ হয়ে যায়, তার মানে কি? নো এমটি স্পেস। এটা হলো যদি আমার, আর যদি সাইজ দেয়া থাকে তাহলে তো আমি নর্মাল এভাবে চেক করলেই পারি যে সাইজ যদি আমার লেন্থে কম থাকে তার মানে হচ্ছে আমার অ্যাট লিস্ট একটা হইলেও খালি জায়গা আছে। আর যদি সাইজ ভ্যারিয়েবলটা না দেয়া থাকে তাহলে আমার দুইটা ওয়েতে চেক করার রাস্তা আছে, যে আমার লাস্ট এলিমেন্ট জিরো যদি থাকে তার মানে হচ্ছে আমার একটা হলে খালি জায়গা আছে, আর অথবা টপ প্লাস ওয়ান যদি আমার লেন্থ হয়ে যায় তার মানে হলো আমার খালি জায়গা নাই, ঠিক আছে? তো প্রথম চেকটা আমি করব আমার খালি জায়গা আছে কিনা, যদি খালি জায়গা থাকে only then I will insert or I can insert an item, otherwise আমি ইনসার্ট করব না, নরমাল প্রিন্ট দিয়ে দিব। তো আমি এভাবে লিখি, so I'll have an if condition, if
Okay, I'm really sorry for the interruption. So where was I? So the first thing I need to check is if no empty space, then I simply print, sorry, no space, done. Else, simple, increment top, and then use the top variable as the index and insert the item. All right, very straightforward. Questions, anyone? Sir, are stacks arrays and not linked? বুঝে নেই তোমার কথা। Like stacks are arrays, right? Not linked lists. Like we can manipulate them. No, like stack is a rule. Stack itself is not a data structure. Stack is a rule. And to apply the rule, we use an array or a linked list. We can use an array, also a linked list, no problem. Stack is a rule. Maybe you've joined late. Like I'm asking, when we're asked to write code for stack operations, will we write it like it's in the form of an Okay, array, or in the that form will of be mentioned in the question. The data structure to be used will be mentioned in the question. No, money, crystal clear. So now I'm showing you how to use an array. All right. Sir, Yeah. if I were to handle this with using exceptions, how am I supposed to do that? Using an exception, I'm not sure how to do it in Python because I'm নিজে দেখতে হবে. In Java, I can show you. Python just লিখে একটু search দাও যে exception handling in Python. না এক্সেপশন হ্যান্ডলিং করতে পারবো, বাট লাইক আই এম ভেরি কনফিউজড যে আমি কি এক্সেপশনের
কোডের ব্লকটা কি এইখানে লিখে দিব, or am I supposed to put it in a different method No, altogether? no, 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 different method না, এখানে এটার লাইক মধ্যে এক্সেপশনে জাভাতে আমরা জাভাতে আমরা করি হলো ট্রাই ক্যাচ, এইভাবে লিখি আর কি। ট্রাই ক্যাচটা আমি তোমাকে একটু বুঝাই। সো ট্রাই এর মধ্যে আমি পাইথন ইয়াটা আমার দেখতে হবে। ট্রাই এর মধ্যে এই যে ট্রাই ব্লকে ওই কোড অথবা ওই কোডগুলো থাকবে যেখানে এক্সেপশন ঘটবে, ঠিক আছে? আর ক্যাচে ওই কোড অথবা ওই কোডগুলো থাকবে যেখানে এক্সেপশন ঘটার পর এক্সিকিউট করবে। Therefore, আমি যদি এখানে ট্রাই ক্যাচ দিতে চাই, মানে এক্সেপশন হ্যান্ডলিং করতে চাই, এই পোর্শনে এক্সেপশন হবে অথবা হওয়ার চান্স আছে, ঠিক আছে? সো এখান থেকে এক্সেপশন হলে হবে, আর নাহলে তো আমি এলসে চলে যাচ্ছি। স্যার স্যার আমার একটি কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, স্যার আমি লেকচার ভিডিও দেখে বুঝলাম যে অ্যারের যদি ওভারফ্লো হয়, লাইক অ্যারের সাইজের থেকে যদি আমরা বেশি কোনো পুশ করি, হ্যাঁ, তাহলে একটা এক্সেপশন আসবে, সেটা হচ্ছে স্ট্যাক ওভারফ্লো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো আমরা বলতেছি স্ট্যাক হচ্ছে একটা প্রসেস, এটা কোনো স্ট্রাকচার না। তাহলে স্যার কম্পিউটার কিভাবে বুঝতেছে যে এটা স্ট্যাক আর এটা ওভারফ্লো হচ্ছে? এটা তো অ্যারে ওভারফ্লো হচ্ছে না স্যার? হ্যাঁ, অ্যারে ওভারফ্লো হচ্ছে। কিন্তু অ্যারেটার স্যার নাম এটা হচ্ছে অ্যারেতে স্ট্যাক। স্ট্যাক আসতেছে কেন? অ্যারেকে নাম দিয়েছি স্ট্যাক, ও আচ্ছা, দ্যাট জানো? মিন্স স্যার লিংক লিস্টও তাহলে স্ট্যাক হবে? হ্যাঁ, 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 অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, অ্যারের নাম দিয়েছি স্ট্যাক, কারণ কি আমাদের বোঝার জন্য যে আমরা স্ট্যাক রুলটা অ্যাপ্লাই করছি একটা অ্যারের মধ্যে। কারণ আমি যদি শুধু অ্যারে ওভারফ্লো দিতাম তাহলে জি তুমি তো জানতা না এটা রেগুলার অ্যারেও তো হতে পারতো, ঠিক না? জি স্যার। যখন আমি স্ট্যাক টার্মটা ইউজ করি তার মানে হচ্ছে আমি অ্যারে ইউজ করছি কিন্তু আমি স্ট্যাক রুলটা অ্যাপ্লাই করছি স্ট্রিক্টলি, এর জন্য। ইয়েস স্যার। স্যার এখন হচ্ছে যে এই হ্যান্ডলিং পার্টটা, লাইক ট্রাই পার্টটা তো আমার এররটা দিবে যে ওভারফ্লো হচ্ছে, আর হ্যান্ডলিং পার্টটা এম আই জাস্ট গোইং টু গিভ অ্যান আউটপুট যে স্ট্যাক ইজ ফুল, হ্যাঁ, অর হ্যাঁ, এম হ্যাঁ, আই no, no, আর এক্সপেক্টেড কিছু টু আর কিছু লাগবে না। লাইক আমার আবার অ্যারে বড় করে? না, 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 সো ফার নো নিড। মানে এটা হয়তো বা অ্যাসাইনমেন্ট কোয়েশ্চেন হতে পারে, বাট কুইজে অথবা এক্সামে আমরা রিসাইজ ইউজুয়ালি আমরা দেই না, দিলেও আলগা করে দিই, এবং দিলেও আমরা স্পেসিফিকলি তোমাদের বলে দিব। আর যদি না বলে দেই খামাখা এসব করার দরকার নেই। মানে যদি কোয়েশ্চেনে কিছু না দেয়া থাকে আমরা নিজে থেকে কোনো কিছু করতে যাব না, ঠিক আছে? ওকে স্যার। We keep it simple. আচ্ছা, এখন আমরা যাচ্ছি পপে। আগে একটু ডায়াগ্রামটা দেখে নিই। এটা যদি আমার স্ট্যাক হয়, এখন আমি স্ট্যাকই বলছি, আমি অ্যারে বলছি না, কারণ আমি স্ট্যাক ইউজ করছি। সো দিস ইজ মাই স্ট্যাক। I have 4 elements. এই স্ট্যাকে 4টা এলিমেন্ট আছে। তাহলে আমার টপটা কোনটা? এটা আমার টপ। সো টপ ইজ বেসিক্যালি 3। আচ্ছা, টপ কিন্তু এলিমেন্টটা না, ঠিক আছে? টপ হলো লাস্ট এলিমেন্টটা যে ইনডেক্সে আছে। এটা একটু খেয়াল রেখো। Top, the value of top is not 8. The value of top is 3 because 3 contains the number 8. So pop মানে হচ্ছে লাস্ট এলিমেন্টটা যেটা আমি এন্ট্রি দিলাম ওইটা আমি মুছে দিব। তাহলে আমি লাস্ট এই স্ট্যাকে আমি একদম শেষ এলিমেন্টটা কোনটা ছিল? এটাকে আমি ডিলিট করব। So what I do is I delete the top. So এটা যদি আমার পপ মেথড হয় কি লিখবো? হ্যাঁ, এখন আবার একটা চেক করবো যে আমার অ্যারেটা পুরোপুরি ফাঁকা কিনা। So if top not equal to -1 মানে কি? টপ -1 মানে হচ্ছে আমার অ্যারে ফাঁকা।
আর যদি টপ অ্যারে -1 না হয় তার মানে হচ্ছে আমার মিনিমাম একটা এলিমেন্ট হলেও আছে। only then I do the pop. পপ কি করবো? ভেরি ইজি, আমি জাস্ট এই ঘরটাকে 0 বানাই দিব। এই অ্যারের নাম মনে করো স্ট্যাক। এটাকে 0 বানাই দিলাম। 0 মানে হচ্ছে ডিলিট করে দিচ্ছি। তাহলে তার এটার পপ টপ না, টপ কোনটা হয়ে যাবে এখন? এটা। শেষ। else exception, এই এক্সেপশনটাকে বলে স্ট্যাক আন্ডারফ্লো এক্সেপশন। ওকে, একটা হলো স্ট্যাক ওভারফ্লো, একটা হচ্ছে স্ট্যাক আন্ডারফ্লো। স্ট্যাক ওভারফ্লো কখন হয়? পুশে হয়। when right, stack overflow হয় পুশে, মানে when I try to insert more elements than the capacity। আর stack underflow হয় পপে, when we try to delete something from an empty stack। ঠিক আছে, তো পপ নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? pretty simple। টপে যে আছে ওকে ডিলিট করে দিব, টপকে মুছে দিব, শেষ। সরি, টপকে ডিক্রিমেন্ট করে দিব, শেষ। আর কোনো ঝামেলা না। So I was inserting elements in this manner, এবং ডিলিট হচ্ছে কোন ম্যানারে? উল্টা দিকে। স্যার এখানে ইফ কন্ডিশনে আমরা চেকিং করতেছি যে টপ নট ইকুয়াল টু -1, বাট স্যার জাভাতে কিভাবে করবো স্যার? এটা তো পাইথনে। তো জাভা কোড আর পাইথনের কোড তো সেমই। স্যার কিভাবে করবো? -1 কি হবে? মানে কেন 0 হবে না? নিচে এটা চেক করবো, তাই না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জি, স্যার। দেখো জাভা পাইথনের কোড একই, জাস্ট ডিফারেন্স কোনগুলো? এই যে আমরা জাভাতে ডিএফ লিখি না, পাইথন ডিএফ লিখি। জি স্যার। জাভাতে আমরা কোলনের জায়গায় কার্লি ব্র্যাকেট দিই, এগুলোর ডিফারেন্স। তারপর জাভাতে আমরা পাবলিক ক্লাস এত কিছু লিখি, এখানে স্যার পাবলিক ভয়েড ভয়েড অনেক কিছু লিখি। অ্যারেও তো স্যার অনেক বড় একটা প্রবলেম, অ্যারে তো রিসাইজ করা যায় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ এখানে পাইথন আমাদের অ্যারে ইউজই করে না। পাইথন ডিরেক্টলি লিঙ্কড লিস্ট ইউজ করে, অ্যারে লিস্ট ইউজ করে, তাই আমাদের কোডিং করতে অনেক ইজি হয়ে যায় পাইথনে। বাট অ্যারেতে আমার আলগা করে অ্যারো ইউজ করা যায়, লিঙ্ক লিস্টও ইউজ করা যায়, অ্যারে লিস্টও ইউজ করা যায়। ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। এই হলো ডিফারেন্সেস গুলো। মানে পাইথন এখন সবাই ইউজ করে বিকজ ইটস ভেরি ইজি টু ওয়ার্ক উইথ পাইথন। মানে এত কিছু চিন্তা করার কিছু নাই, এবং অনেক বড় বড় জিনিসের মেথড আকারে দেওয়া আছে, আমি জাস্ট মেথড কল করলে একটা বিশাল জিনিস অটোমেটিকলি হয়ে যায়। কারণ এটা তো তোমার ওপেন সোর্স, তো দেখা যায় তুমি ইচ্ছা করলে তোমার একটা পার্টিকুলার প্রবলেমের মেথড লিখে তুমি আপলোড করে দিতে পারবা, দ্যাট ক্যান বি ইউজড গ্লোবালি বাই এভরিওয়ান। সো পাইথনের এই কাজের জন্য পাইথন এখন অনেক ওয়াইডলি ইউজ হয়, কারণ নিজের কোড লিখতে হয় খুবই কম। এর জন্য ইউনিভার্সিটি লেভেলে দ্য বেস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ টু স্টার্ট উইথ ইজ সি। মানে যে কোনো প্রোগ্রামিং শেখার জন্য সি দিয়ে শেখা সবচেয়ে ভালো, কারণ সি তে সুবিধা সবচেয়ে কম, এটা দিয়ে করতে সবচেয়ে কষ্ট। জাভা ইজ বেটার দেন, মানে পাইথন ইজ a very easy language but not the best language to start programming with. মানে things are so easy in Python যে মাথা অনেক কম ব্যবহার করতে হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা যাই হোক, let's get to the context. So whatever আমি push pop এ কি করলাম, I'm just inserting an element and deleting an element using LIFO. Inserting an element one after another, deleting an element one after another. আমি মাঝখান থেকে প্রথম থেকে মানে আরবিট্রারিলি কিছু করছি না, এই লিফোটাই হলো স্ট্যাক। তো এখন আমরা লিস্ট স্ট্যাকে চলে যাই, which means so list stack is basically
applying LIFO on a linked list. So the first question is which type of linked list? We have learned a number of variants, right? So কোন linked list এ use করব? প্রশ্নে যে কোনো linked list আসতে পারে, ঠিক আছে? পরীক্ষায় অ্যাসাইনমেন্টে যে কোনো লিংক লিস্ট ইউজ করতে বলা হতে পারে। আমরা এখন আমরা লিংক লিস্ট নিয়ে আমার মনে হয় কোনো কনসেপ্টের কোনো প্রবলেম নাই, যে কোনো লিংক লিস্ট আমরা ইউজ করতে দিতে হতে পারে। সো আমরা এখানে সিম্পলি আমরা একটা সিঙ্গেল লিংক লিস্ট দেখি, নর্মাল যেটা সিঙ্গেল লিঙ্কড। So initially, when my stack is empty, my head, the value of head is none. For example, push method লিখবো। আমার কি করতে হবে? প্রথমে আমার চেক করতে হবে আমার লিংক লিস্টটা। এখানে কিন্তু আবার লিংক লিস্ট জায়গা আছে কিনা এটা চেক করতে হচ্ছে না, বিকজ ইটস এ লিংক লিস্ট। আমি যত ইচ্ছা আইটেম অ্যাড করতে পারবো। কিন্তু আমার এখানে একটা জিনিস দেখার খুবই জরুরি, সেটা হচ্ছে আমার লিংক লিস্ট যখন ফাঁকা তখন হেডের ভ্যালু নান। দেয়ারফর the first item I insert has to be handled separately. Therefore আমি ফার্স্টে লিখবো পুশ আইটেমের ক্ষেত্রে আমি পুশ করার আগে আমি চেক করব যে আমার স্ট্যাকটা ফাঁকা কিনা। মানে if head is equal to none, this means my stack is empty. When my stack is empty, যখন আমার স্ট্যাকটা এমটি থাকবে তখন আমার কি করতে হবে? এই নোডটা তৈরি করার পরে, মানে এই আইটেম দিয়ে নোডটা তৈরি করার পরে অবশ্যই এটাকে হেড বানা দিতে হবে, ঠিক আছে? else মানে হচ্ছে if my linked list or my stack is non-empty, তাহলে আমার আর হেড নিয়ে কোনো সমস্যা নাই। তাহলে আমি কি করব? মনে করো আমার এটা একটা স্ট্যাক আছে, so this is my stack, and when I have to push an element, a new node, কি করব? This new node will be linked with the last node of the linked list. Therefore, I have to run a loop from head to the last node and then link with the new node created. So else এর পার্ট আমি এখানে লিখছি। আমার একটা নোড আগে তৈরি করতে হবে। তারপর আমার কি করতে হবে? একটা লুপ চালাতে হবে হেড থেকে শুরু করে। So I use the variable age and I run a loop. আমার age যখন লাস্ট নোডে পৌঁছে যাবে তখন my loop will break, আমার লুপ ভেঙে যাবে। তখন আমি কি করব? I have to create a link between h and n. My work is done. ঠিক আছে? এখানে জাস্ট আমার একটা এক্সট্রা কাজ করতে হবে, সেটা হলো এই জিনিসটা।
Questions, anyone? ইয়েস স্যার। স্যার যেহেতু স্যার এটা লিংক লিস্ট আর এটা বারবারই নোটটা অ্যাড হবে, তো স্যার এটা বারবার ফর লুপ চলবে, তো স্যার মানে আমার বারবার টেইল খুঁজতে হবে যে টেইলটা কত কোথায় আছে, তো স্যার এইটা একটা লেন্দি প্রসেস না? আচ্ছা, আগে আমরা প্রবলেম, হ্যাঁ রাইট, ইউ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। দিস ইজ আ টাইম কনজিউমিং প্রসেস, লেন্দি প্রসেস। বারবার আমার বারবার একটা নোডের জন্য আমার বারবার প্রথম থেকে লাস্টে যেতে হচ্ছে, তাই তো? জি স্যার। হ্যাঁ, এটা একটা লেন্দি প্রসেস, আর এটার একটা সলিউশন আছে। আর ওইটা সলিউশন, এটা অপটিমাইজেশনটা আমরা পরে আসবো, আগে আমরা প্রবলেমটা সলভ করি। ওকে ঠিক আছে? স্যার, আই এম ওয়েটিং। হ্যাঁ, এই যে লেন্দি প্রসেসটা, এটাকে যদি ঠিক করতে যাই, এটা হলো অপটিমাইজেশন, আ বেটার অ্যাপ্রোচ। বাট ফর নাও লেটস স্টিক উইথ সলভিং দ্য প্রবলেম ফার্স্ট। যখন সবে প্রবলেমটা আমরা সলভ করতে পারবো, তখন প্রবলেমটার একটা বেটার আমরা সলিউশন খুঁজবো। প্রথমে যদি অপটিমাইজেশনের দিকে যাই, তাহলে মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে পপ। এটা যদি আমার লিংক লিস্ট হয়, মানে আমার স্ট্যাক হয়, তাহলে পপ কোন এলিমেন্টটা ডিলিট হবে? এইটা। বিকজ অ্যাড এর সময় আমি প্রতিবার নতুন এলিমেন্ট লাস্টে অ্যাড করেছিলাম। Therefore, when we delete pop, this will be deleted first. তো কিভাবে ডিলিট করব? খুবই সহজ। আমি লুপ চালিয়ে লাস্টেরটা যাব এবং লাস্টেরটাকে নান করে দিব। আর প্রশ্নে যদি বলা থাকে যে রিটার্ন দি এলিমেন্ট অথবা রিটার্ন দ্য নোড অফ দ্য or the return the node which one the one to be deleted, তা আমি নাল করার আগে জাস্ট রিটার্ন করে দিব। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এটা। পপ করার আগে আমার প্রথম একটা জিনিস চেক করতে হবে, যেটা স্ট্যাক ফাঁকা কিনা। মানে হচ্ছে যদি আমার হেড নান থাকে, তার মানে হচ্ছে আমার স্ট্যাক ফাঁকা, তাহলে কিন্তু পপ করার কিছু নাই। এখানে আমি কি দিব? স্ট্যাক আন্ডারফ্লো এক্সেপশন। এলস আমি কি করব? লুপ চালিয়ে লাস্টেরটা যাব, so according to this loop, my h will stop when it reaches the last node. তখন আমি কি করব? যদি আমাকে সিম্পলি ডিলিট করতে বলে, তাহলে h ইকুয়াল টু নান করে দিব। আর যদি বলে থাকে না, ডিলিট করার আগে ওই নোডের যে এলিমেন্টটা আছে ওটাকে রিটার্ন করো, তাহলে আমি একটা ভ্যারিয়েবলে ওই নোডের এলিমেন্ট আমি রেখে নিলাম, তারপর আমি ডিলিট করলাম, তারপর আমি রিটার্ন করে দিলাম। ঠিক আছে? So it depends on the question. So basically this is
দিস ইজ ডিলিট, নান করে দেওয়াটা কি ডিলিট, সিম্পল, আর কিছুই না। কোয়েশ্চেনস এনিওয়ান? খুবই ইজি, নো স্যার। খুবই সহজ। আচ্ছা, তাহলে একটা প্রবলেম সলভ করা যায় নাকি? প্রবলেমটা হচ্ছে তোমাদের স্ট্যাক দেয়া আছে একটা, given a stack whose data structure is a circular array. Right? Data structure একটা circular array. এবং the given elements are কি কি given আছে? তোমার circular array start দেয়া আছে, সাইজ দেয়া আছে, মানে অ্যারেটা অবশ্যই দেয়া আছে, আচ্ছা আমি আর একটু সুন্দরভাবে লিখি। সো তোমাদের পুশ মেথডটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? সো কি কে দেয়া আছে, অ্যারেটা দেয়া আছে, সার্কুলার অ্যারের নাম মনে করো এ দেয়া আছে, স্টার্ট দেয়া আছে অবশ্যই, সাইজ দেয়া আছে, এবং যে আইটেমটা ইনসার্ট করবো ওই আইটেমটা দেয়া আছে। কোনো টপ দেওয়া নাই। So you have given only 4 items: the array itself, the start variable, the size, and the item to be inserted. এখন তুমি পুশ ফাংশনটা তোমার লিখতে হবে। কিভাবে করব? খুবই সহজ। একটা ছবি এঁকে ফেলি। এটা মনে করো আমার সার্কুলার অ্যারে, এবং ফর এক্সাম্পল দিস আর মাই এলিমেন্টস, this is my start, my size is 4, and the item to be inserted, for example 10. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু আমার টপটা দেওয়া নাই, আমি কিভাবে টপটা বের করব? এনি আইডিয়া? টপ কি ইন্ডিকেট করতো? The last element inserted. পজিশন অ্যাপেক্স অফ দা অ্যারে, এটা হাইয়েস্ট পজিশনটা কোনটা। দেন স্যার আমরা চেক করব কোন অ্যারের কোন বক্সটা খালি আছে আর জিরো আচ্ছা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি বলছো আমি চেক করব অ্যারের কোন বক্সটা খালি আছে। ওকে, জি সো স্যার। লেটস সে I have 2 boxes empty. তাহলে আমি কি এখন লুপ চালাবো? দেখো সিম্পল। আমরা কি জানি, এটা কি স্পেস, এটা কি নেক্সট, সরি স্যার স্টার্ট প্লাস সাইজ এক্স্যাক্টলি মড করলেই তো হয়। রাইট। দিস আমরা তো যে 10টা যে পুশ করব কোন ইন্ডেক্সে না, this is what the next available space na. If this is the last element, this is the next available space, এবং আমরা অলরেডি জানি next available space এর ফর্মুলা কি। Start plus size minus 1 would give me the index of the last element, and start plus size gives me the index of the next available space. So if এই ফর্মুলা দিয়ে আমি কি বের করব? i তে তাহলে কি বসবে? So this is I, এটা I হয়ে যাবে। তো সিম্পলি আমি যেটা করব, ডান, কাজ শেষ। হ্যাঁ, অবশ্যই যেটা করব সেটা হলো আমি একটা জিনিস কিন্তু করি নাই। কি করি নাই? চেক করি নাই এমটি আছে কিনা। সো এখানে আমি আগে চেক করে নিব আমার স্ট্যাক এমটি আছে কিনা, অথবা একটা স্লট এমটি আছে কিনা। এটা কেমনে চেক করব?
সাইজ দিয়ে if size equal to length তার মানে কি আমার ফাঁকা জায়গা নাই আর যদি সাইজ যদি আমার লেন্থের থেকে ছোট হয় তার মানে হলো আমার একটা মিনিমাম একটা হলে ফাঁকা জায়গা আছে তাহলে আমি এভাবে ইনসার্ট করব কোয়েশ্চেন anybody has a question Acha, I guess you understood so let's look at another example and you solve it at home তোমার নিজেরা সলভ করো বাসায় so you have a data structure you have a stack যেটা data structure হচ্ছে dummy headed doubly linked list all right so you're given a stack whose data structure is a dummy headed doubly linked list and you have to write the method well এটা বাসায় তোমাদের কাজ আর তোমরা যদি Sir, আরো স্যার আরেকটা মেথডের কথা বলেছিলেন স্যার আপনি একটা কথা বলতেছেন না পিক এর কথা আচ্ছা পিক ইয়েস স্যার আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর দ্যাট পিক কবে আসবে so peak is basically এখানে যদি আমার নাম্বার এলিমেন্টস থাকে peak is basically return the element of the last node or index last বলতে newest তাহলে in case of a linked list peak মানে হচ্ছে exactly এইটাই peak is exactly this I start from head I use the loop to go to the last node and then আমি just delete করব না কি করব এই দুইটা লাইন করব ডিলিটে কি করি আমি লাস্ট নোডে যে ওটাকে মুছে দেই আর পিক হচ্ছে আমি লাস্ট নোডে যে জাস্ট এলিমেন্টটাকে রিটার্ন করে দেই কিন্তু নোডটাকে আমি মুছবো না দ্যাটস পিক ঠিক আছে আমি যদি এই লাইনটাকে মুছে দেই এটাই পিক ঠিক আছে অ্যারের ক্ষেত্রে সেম অ্যারের ক্ষেত্রে কি করব অ্যারের ক্ষেত্রে তো আমার অনেক ইজি মানে আমার তো লুপ চালিয়ে লাস্ট এলিমেন্টে যেতে হয় না অ্যারের ক্ষেত্রে তো আমার টপ বলে একটা জিনিস আছেই তো আমি কি করব আরো ইজি আমি জাস্ট done last এলিমেন্টটাকে জাস্ট রিটার্ন করে দেব without deleting the element if I delete the element it's pop if I do not delete the element just return that's peak ঠিক আছে it is that simple so
So this is something you practice, and if you want to practice better, then use complicated linked lists. Try a circular one as well. যত কমপ্লিকেটেড জিনিস নিয়ে প্র্যাকটিস করো বাসায়, তত তোমাদের প্র্যাকটিস হবে, the more you understand. All right? স্যার আমরা কি মিডের আগে অ্যাসাইনমেন্টের মার্কগুলো কি পাবো? Assignment as in quiz assignment, I mean lab assignments. সরি? Assignments বলতে তোমার ল্যাবে যে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছো ওগুলোর কথা বলছো? জি জি, ল্যাব অ্যাসাইনমেন্টস এন্ড কুইজ মার্ক, লাইক প্রিভিয়াস কুইজ যেটা। আমি চেষ্টা করব, your meet is on 19th, right? ইয়া। Problem হচ্ছে I have 4 sections, more than 120 students. আচ্ছা, আমি যদি কুইজ নাও দিতে পারি, I'll provide a solution, all right? আমি সলিউশন লিখে ওটা পোস্ট করে দিব, so that you understand, মানে you can look at the correct answer. ওকে স্যার। আমি প্রমিস করতে পারছি না, because I have continuous classes every day starting from 9:30. So I'll try my best, right? 120 student, আমি পুরোপুরি পারবো কিনা আমি জানি না, কিন্তু যে নাও পারি, I'll make sure I'll post the solution before midterm.